Father. Paghiras kan eksperyensya sa buhay kan mga padi, paglinaw sa mga isyu kan simbahan asin komunidad, pagtaong kasimbagan sa mga kahapotan manungod sa buhay asin pagtubod. Hello Father. Hello Father. Uyang unyan si Father VLAD et Chalas, Father Francis Benaya, asin iba pang mga padi kan Diocese kan Legazpi. Hello Father. Of Our Lady of the Most Holy Trinity. Welcome po digdi sa tuyang programa, Hello Father. Ini po ang panduwang and let's now start. You know, I have beautiful guests for you today. This morning, I was reading the new encyclical of Pope Francis. It's called Tutti Fratelli, which means brothers and sisters. In the encyclical, Pope Francis tells us that Saint Francis was his inspiration to write the Laudato Si. And he wanted to continue his narrative by telling us in a new form his new thoughts about fraternal charity. So he had written Tutti Fratelli. That is why this afternoon, for the first segment of our program, I wish to invite you to welcome our guests. But they are not people. They're not human beings, but they are our brothers and sisters. I will show them to you, and we will welcome them later on. But let me introduce first to you my book, which I have written, and I would like to launch now in this program by first watching the video of Gives Tales of the Unexpected. We will now watch the video. Hello, Father. Ako po si Father VLAD et Chalas, ang Society of Our Lady of the Most. Ini po ang regalo ko po sa imong bago ko pong libro na untitled Gives Tales of the Unexpected. Bishop, tuguti po ako na basahon po ang halipot na epilogue kay ini. There is an invisible universe that readily manifests itself to someone who has the heart of a child. It brings magic into our life and mysticism to our spirituality. The only way to discover its grandeur and beauty is through prayer and contemplation. As stewards of this beautiful creation, we have the responsibility to protect and respect its sacredness. Everything and everyone around us, a flower, a stone, the sea, the mountain, an animal, a man or a woman, have amazing tales to tell if only we have the heart to listen. In the heart of God, each one of us is a wonderful tale, written in love by God. Respect nature, and nature will respect you and preserve you. We will remember those wisdom, your words of wisdom. My dear brothers and sisters, we have just listened to the replay of my reading of my book to Bishop Liloy Kiambao. Now, let me tell you the background story of how I was able to write this mission by my superior. So, when I came to the Benedictine monastery in Davao, in Digus, Davao, they welcomed me. What was so good with my experience was that, you know, I was able to enter, or they let me enter, the cloisters of the monastery, which is almost off limits to guests. And I started to live a life of a monk. During the 3 months of my stay in the monastery, you know, I was able to witness the beautiful life of our Benedictine monks.
in their life, which they call ora et labora. Ora, to pray, and labora, to work. That is their whole life. And so I started to live the life of a monk. And during this time, I had a beautiful experience. You know, extraordinary. Ask, you know, why are you here? And you're so bruised up. And and lo and behold, the mango started to talk. And so now I wish to welcome actually the characters of my book. Now you can see on the screen. There is Annie, the mango. And then later on, the mango and her three friends, the three leaves, and then the twig, and also the rake. Each one of them has beautiful tales to tell us. And that's what the book is all about. So let me continue with my story about Annie. So when I was holding Annie in my hand, she started to talk. And, you know, I was looking around and, you know, living in the monastery for 3 months, I thought, you know, I was getting crazy. And I said, hey, I'm here in your hand. And I said, wow, a talking mango. And so I started to, you know, ask her, what is your name? And she said, I'm Annie. And from her name, she told me beautiful stories. And those stories are inside my book here in the Deeds Tales of the Unexpected. And so I let Annie tell her story. And then beside her, actually, were 3 leaves. Later on, we will know their names. And so they started to talk. We have also stories to tell. And I said, okay, I'm going to come back the following day. And I will promise, I will listen to your stories. And so the following stories. And right away, I taught Annie about the mango. And he said, that is a beautiful, beautiful story. And I want you to tell the world about her. And now, about the leaves. So, not just the leaves and mango that prompted Father Momoy to call me in the monastery, but also a twig, a branch. And so, the branch was also talking to me. And he's got wonderful tale to tell me. And so I asked his name. His name is Bong. Later on, after my conversations with Annie, with Bong, and the 3 leaves, Alu, Representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Bear Brand Junior for 1 to 3 years old. Now available in a 2-kilogram box. 740 pesos suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 102, series of 2018. Kasing mas pinahiwas na serbisyo publiko sa paagi ng Bareta asin impormasyon. Ipinipresentar kan News and Public Affairs, kan Veritas Legazpi, Radio asin TV, ang mga bagong programa alas 5:30 nin aga. Mapapasa Indo ang Veritas Arrancada, kay Riva sin the Rolly Serrano asin Susan Balane, alas 8 nin aga. Bicol Express, kay Riva si Father Pau Parandon, alas 10 nin aga. Boses kan Mases, kay Riva si Jam Mendoza, alas 12:30 hapon. Hello, Father. Kay Riva, si Father Vladit Chalas, Father Francis Pinaya, asin iba pang mga padi kan Diocese kan Legazpi. Alas 4 nin hapon, Veritas Radio Diario. Kay Riva, si Dens Alta. Alas 5 nin hapon, Veritas News Patrol. Kay Riva, si Jam Mendoza, asin Jolly Principe. Alas 6:45 nin hapon, Sumada. Kay Riva, si Alan Albaytar. Mga programang dasok sa Bareta, impormasyon asin serbisyo publiko, antabayan, makiaram asin magpartisipar. Abangan buong Oktubre 5, 2020. Iniimbitaran ang gabos na maghinanyog asin magdalan kan dapat agri dapat sarong programa sa teleradyo hatod sa Indo kan Departamento nin Agrikultura o DA.
Digdi sa Bicol, kada Martes, alas 11 nin aga hasta alas 12 nin udto. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. As in Veritas TV, DCTV Channel 8. Ansarong oras na ini, panoonin mga impormasyon, manood sa mga programa, as in proyekto, KAN-DA, as in kaaraman sa mga bagong teknolohiya sa pagtatanom. Sa liwat sa ngaran kan Samuya. The premier maritime institution in the Bicol region, equipped with state-of-the-art facilities and manned by highly qualified personnel to ensure your global quality education and training. Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Rawis, Legazpi City. For more information, see the registrar or call telephone numbers 482-0997 or log on. Miranda Street in Legazpi City. Back, reading and continually growing. Please visit our nearest branch in your area. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyan pa rin may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapanganib ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo na sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing Measles, Rubella, Oral Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting, ligtas sa dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalala ng inyong DOH Bicol. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. In a few seconds from now, and every day at 3 o'clock in the afternoon, we invite you to join us in a minute of prayer for the forgiveness of sins and for peace in our country and the whole world. We hope that this becomes a daily habit with you. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. We're back. I'm Fr Vlad of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, and welcome back to our program, Hello Father. As I've said,
This is a very special segment, and with your indulgence, I have to speak in English so that our brothers and sisters all around the world will be able to appreciate our segment for today. I am bursting with excitement because how I wish I would want to tell everything about my book to you at the moment. But of course, you need to read it. And let me read to you first what I have read from Tutti Fratelli by Pope Francis in his new encyclical. And he said in number 2, Francis felt himself a brother to the sun, the sea, and the wind. Yet he knew that he was even closer to those of his own flesh. Wherever he went, he sowed seeds of peace and walked alongside the poor, the abandoned, the infirm, and the outcast, and the least of his brothers and sisters. So, my dear brothers and sisters, mga katiwala, we welcome again our guests in the studio this afternoon. Annie, the Mango, the Three Leaves, Alu, Mel, and Win, and the Twig by the name of Bong. And now, I wish to introduce to you, not the least and not the last, but also a wonderful friend, the Rake. His name is Ed. You may wonder where I got their names. You know, back in high school, I've got 5 best friends by the names of Bong, Ed, Edwin, Alu, and Mel. And so I thought that one day I wish to immortalize their names through a book. And so I named the characters of my book after my best friends in high school. I know later on they will be watching this program. Alu is in Canada, Bong is in Florida, Mel and Ed are in the USA, and me and Edwin are here in the Philippines. So let me continue my story with you regarding these beautiful tales of Jiv. By the way, many of you who have read or may want to read are asking, who is Jiv? I won't tell you because you need to read the book so that you will know who Jiv is. So let us now continue our story, our tales, this time with Ed, the Rake. So after I had buried Annie together with Alu, Mel, Win, and Bong, I was left alone raking the dried leaves in another orchard in the monastery. You know, I thought I already passed that extraordinary experience of talking with inanimate objects. But that morning, lo and behold, I heard somebody sobbing. And I was looking around and I saw a rake. A rake. And the rake started to tell me, you know, his story. I said, why are you crying? And he said, I'm crying because I heard from the abbot that you will be leaving us so soon. I said, yes, I'll be leaving you soon after my 40-day retreat here. But why are you crying just now? And the rake said, because after you leave and when you put me back in the storage room, I will be back in hell. I said, why in hell? And he said, you know, because I am being bullied by all the things around me inside the storage room. And so he told me his story. Here is a rake who is being bullied by a broom, by a spade, and by the rest of the things inside the storage room. But the good thing is, I gave him a name, and his name is Ed. And so he said that his being is now complete because he's got a name. So
Before I tell you more of their stories, let us watch this video as I introduce to you the characters of my book, Gibbs Tales of the Unexpected. Hi, I'm Father Vlad. From September 1 to October the 4th, we are celebrating the season of creation. Do you know that every plant, the stone, the trees, the birds, and every man and woman has a story to tell? So I have written a book. It's called Gibbs Tales of the Unexpected. Because in the very heart of God, each one of us is a wonderful tale. So I would like to share this book with you and celebrate the season of creation. I've been a fan of the works of Father Vlad, and I would say that he is indeed a prolific writer. When I read the manuscript of his latest work, I was so thrilled and puzzled at the same time, because this latest work is not a typical style of Father Vlad. I have known him for so many years and I have read all his works. His present opera was actually a revelation of the other side of Father Vlad, as a writer and of course as an artist. It was then that I concluded that he is really a gifted, creative, and a versatile writer. Father Vlad's latest book unites the mystical world and the world of fantasy, while at the same time opening the world of reality, the reality in our midst. It is mystical because when you read the book, you will be able to think, realize, and reflect about your personal relationship with God. Then, the story opens also the world of fantasy because of the characters like the mango, the twigs, and the branches, and etc. Their personal journey and stories will tickle our imagination, and I know that the kids in us will be awakened when you read the book. Lastly, the book opens the world of reality, wherein through the stories we will be able to see clearly the things that we should do to embrace and accept the different facets of life. Life in this world is not easy, especially today that we are in the midst of this pandemic. So this book will be our guide on how we should live this life to the fullest, despite of all these difficulties. So I encourage everyone to get your copies now. When you get your copies, please read the stories and reflect on the lessons that you will encounter in the book. This kind of masterpiece is something that we should be reading in this challenging time. I went through that manuscript and it was very interesting. I did a little editing because Father Vlad is good at writing, so I don't know what I have contributed to that book, but what I know is I learned a lot from it, because it gave me a glimpse of what life is in a monastery, and the book is going to help children and adults view life from another perspective, a more interesting perspective. Hello everyone, my name is Haley and I'm Lola Vlad's grand niece. I'm so excited to read the Annie. So let's start. Hello, I'm here, said the voice again. Lo and behold, the voice was coming from the mango fruit I was holding in my hand. Hi, I'm Zaya and I am Lola Vlad's niece. I'm so excited to read this, and you can have a copy of this. And I'll invite you to read this. Magayon mo niyan, parang ngunan kan na inaapod nato sa simbahan, season of creation. Tamang-tama timing na timing ko ining sinurat ko ni Father Vlad na Gibbs Tales of the Unexpected.
Magayon mo ng train. Tama nungod ini sa sarong mango na mayroon ito po paano kapag if we have the right eye, if we have the contemplative eye, ang gabos na bagay, buhay, we are part of the web of life. And the whole creation praises them. You know, I love creation. Since I am here in Veritas, I always take care of the creation. Every day, I praise God for the gift of creation. Because I'm sure that the good things that we do to nature are the good things we do to ourselves. Father Vladimir Chalas, SOLT, is a member of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, a missionary congregation of priests, sisters, and lay apostles. Father Vlad has a master's degree in biblical theology at the SBD Seminary in Tagaytay City. He holds a baccalaureate degree in the Urbana Pontifical University, a licentiate degree, and a doctorate degree in sacred theology at the St. Thomas Aquinas Pontifical University, Angelicum in Rome, Italy. This book contains a secret. It features Father Vlad's extraordinary adventures with ordinary things, such as a mango fruit, a twig, 3 dried leaves, and a rake that came unexpectedly along in his days. Each character invites us to enter into a magical world which can only be perceived by a reader who has the heart of a child. This is meant as a children's book for grown-ups. This book also chronicles Father Vlad's monastic journey with the monks of St. Benedict's Monastery in Digos, Davao, the Philippines, during his 40-day Lenten retreat. As a professional photographer, he tries to capture through his cartoonized photographs the mystical life of the monks and the stunning beauty of the cloisters not seen by the outside world. Hence, this also serves as a small coffee book. The tales in this book first appeared on Facebook as shared by Father Vlad, which had been loved by people all around the world. The reader is challenged to be an earth warrior like Saint Francis of Assisi in respecting and protecting the wonders and sacredness of creation in the spirit of Pope Francis' encyclical Laudato Si. Mga katiwala, we're back. I'm Fr Domingo Baybay of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. We have just watched the video. Actually, it's now available on YouTube. By the way, I'm giving away 3 books this afternoon for those of you who will get the correct answer to 3 of my questions. So now, I'm gonna ask the first question, and you can just text the number of Veritas Legazpi. The first question is, anong taon naging suffragan diocese kan Mexico and Manila? In what year did the Diocese of Manila become
a suffragan diocese of Mexico? Kung aram po nindo, if you know the answer to that question, you may text now the number of Veritas Legazpi, and I'm gonna give you one book for free. And I will put my dedication, a personal dedication for you. So my dear brothers and sisters, mga katiwala, the guests that we have now live in the studio are not people, but they have beautiful and wonderful tales to tell us. Because according to Saint Francis, the leaves, the mango, the rake, and the twig, they are also our brothers and sisters. So they have stories to tell, and we can learn from them, and we tell their stories to the world. That is why I have dedicated my book to Pope Francis in responding to his encyclical Laudato Si, in respecting and taking care of Mother Earth. Because this Mother Earth is the one that is giving us life and taking care of all our needs. So we should respect and in return pay forward her goodness to us by taking good care of creation. So my dear brothers and sisters, when we come back, I will feature another guest, but this time, a priest, Fr Domingo Baybay of the Diocese of Legazpi. Mabalik po kita sa pagkatapos kaining mga pagiramdam. Bear Brand Jr. for 1 to 3 years old. Now available in a 2-kilogram box. 740 pesos, suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional per IAC EO 51CA number 102 series of 2018. Funky, whimsical, sweet, rock, magical. Whatever the theme of your event may be, we have it all. Bicol Food Delights Events Hall, the perfect event you wish to have. We've got it all covered. Venue, coordination, food, event host. No worries. We'll provide it all for you. We also offer catering services. Try our delightful menu with our specialties. Lechon Kawali Express, Tokwat Baboy, baked lasagna, buttered chili pork. Also try their beef salpicao, beef stroganoff, baby back ribs, crispy Bicol Express, crispy dinuguan, pork spare ribs in white sauce, hot prawn salad, BFD fried chicken, chicken galantina in white sauce, and creamy carbonara. Bicol Food Delights Events Hall. Visit us at Purok Dos, Veritas Legazpi City, or call or text 0939-580-5555 and landline number 742-6939, or visit our Albay office along Rizal Street, Legazpi City, with cell phone number 0918-680-7140 and landline number 742-2949. Bicol Food Delights Events Hall. Great food, delightful service. Albay Serenity Memorial Park is a first-class private memorial park that gives you a feeling of a country club while you visit your deceased loved ones. There's a place we see the beauty of nature. Valleys and hills overlooking Leon and the city of fun and adventure. Albay Serenity Memorial Park, a garden of peace. Albay
Serenity Memorial Park, a garden of peace. License to sell number 030626. Dated September 23, 2019. Issued by HULRB, Non-Department of Human Settlements and Urban Development. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Thinking about quality education? Divine Word College of Legazpi is a prestigious, service-oriented Catholic institution. Nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who wants to make a difference in the world. Divine Word College of Legazpi is a PASCO Level 2 re-accredited And is committed to provide quality education. professionalism and service. With wide array of scholarship programs. State-of-the-art facilities. And highly competent teachers or professors. Divine Word College of Legazpi offers Preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college and graduate school programs. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit Admission Guidance and Testing Center or contact telephone numbers 480-1239 or 742-6783. Divine Word College of Legazpi, where excellence is a way of life. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural ko. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Father Vlad po. Welcome back, digdi sa tuyang programa, Hello Father. Igwa na kita nin winner na nag-text sa satuya. Actually po, dakol na nag-text kan correct answer. Pero so pinakaenot po na nag-text sa tuya, iyo ang tatawan ta kaining premyo. Warang iba kundi si Criza Camille Iglesia. Congratulations, Criza Camille. This ining librong ining para sa imo. Tanako amo ang simbag. 1579. Actually, nagtao ka pa kim mas kompletong simbag. February 6, 1579, kan an Manila naging suffragan diocese kan Mexico. Mga tugang, an ikadua ko pong kahaputan ngunyan, as in anytime po pwede na ako mag-text sa panduang libro po na itatao ko. Ini po ang kahaputan ko. Pira na po ang edad ngunyan ni Bishop Ping Sora. Dali na po kamo, mag-text na kamo kung pira na ngunyan ang edad ni Bishop Ping Sora. Si Bishop Ping po, iyon ang pinakagurang na obispo sa bilog na Pilipinas. Pira na po ang edad niya. So mga tugang, ngunyan po, nagbibikol na ako tapos sa segment, sa English segment na po, kan gives tales of the unexpected. Kaya ngunyan po, an sa tuyang panduang parte, iyo an presentasyon ta, manungod sa sarong padi na harigi kan simbahan kan diocese nin Legazpi. Ang ngaran niya, si Padre Domingo Baybay. Dagugunta po ang sa iyang istorya. Ako po si Father Vlad Chalas, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Yawan po katangon niya digdi sa Tinago, Ligao City. Tanganin na dangugunta ang istorya po kan saro sa
hariging padi kan Diocese ng Legazpi, si Fr Domingo Baybay. Ngunyan po, yaong kita ngunyan digdi sa sayang harong, asin damugunta po ang sayang istorya. Yan po ang duwang harigi kan sa tuyang simbahan digdi sa Diocese ng Legazpi. Si Father Mumoy po, Borromeo, na yun, pinaka-enot na padi kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Tapos siya naman po digdingon yan, si Father Domingo Baybay, na sa mga pioneer man pong asin harigi kan Diocese ng Legazpi. Yan po kita mo niyan digdi, tangani na mag-istoryahan po kita, lalong-lalo na gusto ta po i-feature ini si Father Gogoy. Putunda po siya kan sa iyang agi-agi bilang padi, asin man an maaraman taman kung kumusta na po siya ngunyan. Manay na hapon! Salamat po, nakulao na bagay din para sa kuya na mabisita po kamo Father Gogoy, na saro sa mga nahiling ko, saro sa mga rason kung bagay na nakapadi ako. Anyway, akan dapat i-istoryahan, pero para sa kuya, nakulao na bagay din para sa kuya na mabisita ka po Father Gogoy. So, ngunyan po, gusto ming introduce po sa inyo si Father Domingo Baybay, na siya po ang pinaka-enot ng magiging guest po ngunyan digdi sa tuyang programa. Good morning, good afternoon po, Father Gogoy. Good afternoon. Ngunyan po, Father, nakulao ng pasalamat mi. Kami pong mga younger na generation na kan Diocese ng Legazpi, dahil na naabutan so mga aldaw na nagserbi ka po sa Diocese. Magayon po baga na araman mi, siguro sa pagitan sa imong istorya, narrative, na subuhin-buhay mo po kayo. So, pwede ka na pong mag-istorya. Ano po ang pwede mong ihina sa mga tugang ta na nagdadamog sa TV po sa kasaradyo? So, kayo po, Father. Bueno, ako, si Father Baybay, inordinan ako 1963 si Monsignor Flaviano Ariola Panagordin sa kuya. Kaya pa ko sa ordinasyon, si Noni Gribanal. Wow! Naging kaiba ko po siya sa seminaryo. Si Vicente Calderon. Sagkod si Jesus na Ricafort. Okay po. Yan na kaiba ko. Ang primero kong assignment sa Ligao. 1963. 1963 hindi ako Abril na. Abril na. Marso 30 sa ordinasyon, Abril din ako. Ang tura para po si Monsignor Justiniano Romano. Ang kanyan. Ang kaiba ko ng Padator Digbe si Padre Lucio Oliver, na parientes ko man sana 1963 to 1966, ili ako naligaw assistant. Kaya ngayon kasabihan na first assignment, first assignment, first love. After 6 years a day, pinag-transfer ako sa Tiwi. Ang nagsalita sa kuya ni si Banyares, si Bobby Banyares, Si Banyares. Padre Jovan, opo. Diman man ako sa Tiwi, balik man siya sa Tiwi. Alam ko kay Padre Ray Antonio, di man ako nalalito. And then, nag-transfer naman ako sa Pulangi. Monsignor Renpis, Vidal. Ini po mga banggit po itong mga narandang pali. Marara na po sila ngunyan. Ay, sa Iraq din. Hindi ko nasinta sa Kamarawayan. Yung nasinta ka sa Kamarawayan. Kaya magayon po baga mga tugang na nadadamog ta ang araw kaning istorya kisarong padi. Maski na po wala na si mga kaiba niya, pero sa paagi kang pag-istorya ni Father Gogoy,
nakakabalik kita duman sa istorya kan sa kong simbahan. Kaya magayon po, madahubi pa po ang istorya ko, di ba? So sa ano po, Father Gogoy, ang Paulba po, yun ang first parish mo as parish priest. As parish priest. Ang sinabihan ko dyan, si Padre Espinosa, Giminiano Espinosa, ang sinabihan nga ni Padre Espinosa, si Padre Pastor Rafael, ang muso primerong padi sa pura pariko sa Paulba. So parokya ni Kadto, nasa Talisay, pinadinara sa Paulba. So, Father Gogoy, anong edad mo po kayo kang nagpuan kang arganing ministeryo sa as parish priest po? Parish priest, mga 28 ako. 28 years old po. Okay. Sa satong mga viewers po, ining pigil istorya ni Father Gogoy na siya ang naging ilan siyang kurapara ko sa Paulba. Si Father Efren po, Father Momoy, naging kurapara ko man po siya duman sa Paulba. Kaya sa mga taga Paulba po na naghihiriling ka na programang ini, uni po ang duwang harigikan sa tuyang parokya dyan sa Paulba po. Pero bago ako maging parish priest dyan sa Paul, may istorya yan. Sa mga karibalan ng dikato ni Padre Gugoy, si Padre Georgie Jose Guerrero, 1966, ano po, narumduman mo po ito? Iyo. 1966, no, mag-trans Padre Guerrero. Ginaran. Nabuno. Yeah. Hindi po pag-istorya kan duwatang padingunan, si Father Jose Guerrero po. Tama, Jose Guerrero. Father Jose Guerrero. Taga-Birak pong padi na ginadan itong panahon na ito. Siguro pa magayon na istorya sa tuyan ni Father Momoy, itong nakapalibot na narrative po o istorya, manood po kayo ng pagkaganda na iguang connection po ini sa iyong pagkapadi. Dawagon ta, Father Momoy, istorya mo po. First time na mag-main celebrant si Padre Georgie, Padre Jose Guerrero, Feast of the Sacred Heart, from Dumtuta, June 17 ito, of 1966. Karong June 14. Garong June 14. Garo Feast of the Sacred Heart. And then, pakamisa niya, inimbitaran siya na mag-ulyo man naman sa Hospital ni Garcia. Hindi pong pag-istorya ng magayon na istorya ni Father Gugoy sa ni Father Momoy. Magayon po pwedeng balikan ta na haloy ng panahon sa rumpadi na nagtaonin, nagbuwis ng buhay para sa pong simbahan kay itong panahon. Ngunyan po gusto tang damugon man si Father Momoy, dakulaw po ang epekto kainin sa iya, ang na kaito sarap pa sana siyang sadit na aki, pero nagkaigwa niya yung dakulaon na istorya as in epekto po sa iyang pagkaparis. Namagrana to si Padre ko niya, Padre Guerrero, nagsabi ako na bayadan kang ligaw ng padi sa nagalan ng din padi. Wow. Ang nangyari, na makapadi-padi mo mo, sabi ko, ang ang kabayaran ni Padre Guerrero, si Padre Borromeo. So, yan. Salamat po sa tuyang duwang bisita na sa kong in-interview sa Ligao City, si Father Momoy Borromeo saka si Father Gogoy Baybay. Mga tugang, ang kagayunan po sa arog kaining experience ako sa pag-interview kan mga padi and later on mga madre as in mga laiko. Itong nakakalaog ako sa istorya kan buhay kan simbahan. Kaya iyaon po ako ngunyan tanganin na idulot ko po yan na istorya sa Saindo. Magayunon ang pigsabi kan duwang pading ini na duwang padi na iba ang sa indang henerasyon pero konektado sinda sa sarong eksperyensya. Si Father Momoy na nagresponde kan pangangaipuan kayto sa parokya kan Ligao kan may ginadana padi. Sabi ni Father Gugoy, dapat may magbayad ka ining ginadan na padi. As in, nagbayad po kaayan
si Father Momoy. Kaya konektado ang istorya kan duwang pading ini, nangunyan istorya ta naman po. Mabalik po kita sa pagkatapos kan nagkapirang mga paginomdom. Bear Brand Junior for 1 to 3 years old. Now available in a 2-kilogram box. 740 pesos suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional per IAC EO 51CA number 102 series of 2018. Mga kababayan, ang ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad. Kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami ay maaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalye ng pag-asa at PVOX. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto, panghugas ng pinggan at mga kagamitan at pang-flush ng toilet. Maghanda rin ng mga plastic na supot na mapag-iipunan ng basura. Sarong pagirumdom hatod sa tuya kan Radyo Veritas Legazpi in partnership with the Office of Congressman Joey Sarda Salceda, 2nd District of Albay. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katwala sa katotohanan. Babalik po si Father Vlad Echalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. So ikaduwang hapot ko po, kung pirana ang edad ni Bishop Ping Sora, unfortunately, may nag-text po, 90, 93, 92, pero wala pa pong nakakuha kang correct answer. Iga po akong pantulong hapot para itaw ko po ang librong ini. Ano itong PhD na pig-istorya ni Bishop Liloy Quiambao kasuudma? Sa pilot episode ko po kang Hello Father. Ulitin ko po, ano itong PhD? PhD na pig-istorya ni Bishop Liloy kasuudma. Ngunyan po, dadangugunta ang ikaduang parte kan ori istoryahan mi ni Father Momoy as ni Father Gogoy. Ini po ang pig-istorya ni Father Gogoy na kanaganan po itong padi si Father Jose Guerrero. Si Father Gogoy po ang nagtarang na sarong padi ang nagbuwis ng buhay asin babayadan po kisarong padi man. Natagaligaw. Kaya ang bayad po duman na padi, walang iba kundi si Father Momoy na kaya itong panahon, mga pirang age mo po kay ito, Father Momoy? Mga 14 o what? 14 or 15 years old. Sunong taon pa ako sa grade 1. Oo. So, ngunyan po, itong istorya ni Father Gogoy, si Father Momoy po ang kabayadan kay itong binuwis na buhay na kay ito po ni Father Guerrero. Kaya, damugunta po ang ng istorya ni Father Momoy. Alas 3 pag ito nagadan. Oo. Katapos grabe di so dagul-dol, so uran, so kikilat. Igdi sa nasa sentro kang ligaw. Katapos naraman kong may gadan na lalaki puday sa bagting sa plagariya kay tulay ng ngunyan. But anyway, ipo ito so sinabi na kay magpuon kay ito naghanap na sa mga tao di mga pali di kayo na kung sisay ang ma-apply na seminarista, mag-apply na bilang maglaog sa seminaryo. Maringan ito, na ako. Paano? Dahil magkaibang nag-apply, ako man sana. Ang konteksto po kaya, haluyo ng panahon, dahil di kinakakapade, dahil ko po aram kung baga ano ito. Haluyo ng pagang, siguro mga 40 years,
na dahil kinakakapaling taga Ligaw. Kaya nga, nagdakulong ka po pig-recruit hindi na magralaog mo sa seminar, dahil man nakatarapos. Yung pero ikong obispo ka hindi ito, yung Monsignor Liadok sa naging obispo sa magtitigil ito sa bako sa Kuyang po sa Iloilo. Sa Iloilo. Mga ginigibog po bagay sa parokya, kabangaan po sa nakantaon, dahil naki-funds para na pagpadagos ako sa seminaryo. Kaya si Padre Bugoy po, nagparahanan yung mga benefactors kung matarabang sa kuya, sagod na makatapos ako. Kaya dawa nga sa iyo po, baga Padre Bugoy, minadoban ako sa iyo, kung ikaw pa minasupod sa kuya, kaya niya ang sa Paul ba, ipapaw-misan-misan, siya pa nagsusupod sa kuya. Kaya magayon po na, kaya kung nawaran na padi sa Paul ba, siya, pares please po kamo kito, Padre Bugoy, sa Ligaw. Sa Ligaw? Administrator. Hindi ba akong administrator sa Pauta? Natapo ito, tanawaran itong pali na bakante. So kan MPA, nagkuntaan sa mga MPA, sagod sa militar. Yaon sa militar naman sa Palbang. Ikasuspitsaran so kura naman na nagakampi sa NPA. Kaya ang gini po ng mga militar, tinarakrakan sa kumbinto. Kaya nagaling na si Padre Greg. Padre Greg Redoblado. Ako ang binuntak na administrador. Yan duman. Kaya manakaan siguro mga 3 bulan na sila ito. So, paano po pakitapos po na pig-threaten naman si Father Greg Redoblado, naging administrador po si Father Gugoy. Tapos si Father Mumoy, paano ka po nagawin sa Ngayon po alam ko sa ongoing information ko, 1986. Tapos pagbulta ko sa Kabasan, dahil naman akong lugar sa Kabasan, kaya naging floating muna ko, inassign ako sa sa Pulangi. Tapos binisita pa ako naman ni Monsignor Ralph Salazar, pig-istorya manunod sa sitwasyon sa Paulba. Ngayon niya ako daday kayo na loroman, paano nga bigbaralil nga so, rinakrakan niya naman sa konbinto. Hinapot ko po kung sa inso tama kan mga bala. Sinabi sa kuya ni Monsignor Ralph, dumang nga sa kisame, alam ko man ang kisame, baba pa na ko, dahil ng pantamaan. Sabi ko, give me 1 week, maduman ako. Kaya ito po, nakaduman ako sa Paulba. So, mga tugang, ini po ang magayon na istorya kay duwang padi na sa duwang henerasyon na pig-istorya po sa tuya, pero mahilinta na interconnected ang mga istorya talaga. Si Father Gugoy kayo tapos ngunyan na luminaw sa Paulba si Father Momoy. Nadistino man ako sa San Gregorio sa seminaryo. Iyo po. Kaya si Padre Moncheng, na Trongket, estudyante ko yan. Biloy. Padre Biloso. Naging Vicar General po ito. Na estudyante ko ito. Nareto sa klase. Kanyan. Magayon baga po, Father, na pig-istorya mo ini, maski din na si Father Biloy, asin sa mga nainot na Padre Rialoyo, si Nong Rialoyo, naganda naman po. Tapos si Monsignor Trongked, na Vicario General po ng Diocese ng Legazpi ngunyan, naging estudyante man ni sa kulang ko, yan ang kura ko. So ngunyan po si Monsignor Monching Trongked, siya ang kura para po kan dati niyang professor sa seminaryo si Father Gugoy po. So pagkatapos po na nadangugta ang magayon na istorya ni Father Gugoy at ni Father Mumoy, ngunyan po dadangugunta si Father Gugoy kan sa iyang pamumuhay bilang sarong retired na padi. So ngunyan po itatak ko sa mo si Father sendo si Father Gugoy kan istorya niya po manungod kan sa iyang buhay na retiradong padi. Retired ako 2013. Ang ultimong parokya kong amang Santissima Trinidad duman sa Manila. Kung ngunyan ay kakitang kahit pandemyan, nagkahagat akong permiso kay Obispo na magbisa ko sa
sa harong. Kaya nagbimisara ako dito sa harong. Kaya yun ang buhay ko ngunyan. Kaaga, nagkasadiri akong gibukan kafe, so pamahawan ko 3 slices of bread, igwang palaman, kafe. Diyan ako nagmamahaw kung maraming panahon sa luwas. Digdi sa loan ko, nagkampangan mayon. Yan ako nagpamahaw. After my breakfast, usual ang breakfast ko mga alas 6. May. And then after breakfast, before 7 o'clock, nagapangadiin ako ng divine office. The office of reading, and then yung loudest, yun na yung buhay ko. And then, pagkatapos kayan, nagagaya ko dyan sa palibot, nagailamon, nag-aasadol, nagatanong-tanong. Father Gugoy to Farmer Gugoy. Yun ang buhay ko. And then of course, nag-hiling ng TV, and then makakan, masiesta, pagka-siesta, magka-kafe, pagka-kafe, yun naman so, pangagion, divine office. So sa Aldaw, sagod sa Bisperas. Vespers. Yang hindi pagkatapos kayan, libre naman ako. Kung ano naman ang gigibukod di sa palibot. Ganyan, nagahiling ng TV. Mahalat naman ang makakan. So napagkakakan, yun yan, pagbanggilan. So night prayer na. Tapos na, makaturog na. So, ngunyan po nadangugtaan na bilog na maghapon kisarong retired na padi sa paagi kan narrative po ni Father Gogoy. So, kami po, Father Gogoy, sa bilog na Diocese ng Legazpi, nagpapasalamat po sa Indo, pati man siyempre kay Father Mumoy, kamo po ang mga harigikan sa itong diocese, kadakol na mga istorya na aram ko, dahil po na istorya na kita kulang kitang panahon. Pero sa kadikit na panahon pong ini mga tugang, nadamugtaan na magayunon narrative ki duwang padi na sa tuyang pagpapasalamat magayon na sa pagdamugta lang ka ini naging parte na giraray kita kan sa indang istorya. So yan po kita ngayon digdigiraray sa Tinago, Ligao City kung saan naka-star po sa iyang retirement si Fr Domingo Baybay. As in, sa iya pong pag-istorya sa tuya na hilingta, ang magayon na view kan sa iyang pag-iistaran po digdi sa Tinago. So, Father, magayon po na yaon ang sa likod mo ang Mount Masaraga, tapos digdi naman sa likod man Giraray ang Mount Mayon. Okay, talagang nagpapasalamat ako sa mga Diyos because of these blessings that have been given to me. Yun na yan sa kuyang lugar ngunyan. Magayon? Siyempre, magayonon po. Okay. Father, magayonon po na pigpahiling mo sa muya ini. Salamat. Kami po na mga younger generation kan mga padi, ani ba po sa muya dahil na kamo po midbid, pati naman ang mga taga Diocese ng Legazpi. Kaya salamatonon po, Father Gogoy, kay ni pagpaunra mo sa muya na ngani na makalog kami digdi sa imong magayonon na retirement home. Mga tugang, anong gayon kang istoryang ini na nagrunduman ko ang movie na never-ending story. Sabi duman sa movie, pagdaita na pigi-istorya ang mga fairies, as in mga elves, nagkakagaradan sinta. Kaya sa pagdangugta po, kang istorya, kan mga padita, later on kang mga madre, as in kan lambang saro, binubuhay tagiraray ang istorya kan simbahan. Sa padagos tang pag-istorya kan mga narratives na ini, nagabos po kita parte kaiyan. Ngunya na hapon na ini, nadangugta ang istorya kan mga
gesta an sarong mangga, tulong dahon, sarong kagkag, asin sarong branch na magayunon ang sa indang istorya sa satuya. Nadangog taman po ang istorya ni Father Momoy asin ni Father Gogoy Baybay. Sa padagos na pong pag-istoryahan digdi kada Miyerkules asin Huwebes din hapon, alas 12:30 sagod alas 4, buot ko na maging parte po kamo kan sa tuyang programa. Kaya bago po ako maghali sa ere, buot ko magpasalamat sa tuyang mga naghihinanyog asin naghihiling sa programang ini. Kadakol ko ta akong gustong i-shout out, kaya lang ubusan po kita nin oras. But in a very special way, I would like to shout out to our friends in Melbourne and in Sydney, Australia. Likewise, also Philip Biso, a former seminarian, is watching at the moment from New Zealand and many parts of the world. Naugmaon po ako natitipon po kita sa oras na ini, tangani na magdangog kang mga istorya kan lambang saro. Wherever we are in the world at the moment and later on in the day for a replay of this video, magayono na nagkakasararo po kita. Sa masunod pong mga segments episodes, buot ko na istorya sa Indo ang istorya kan mga ordinantang padi, si Father Wilson Bejo, asin ang mga ordinantang diakono sa Disyembre. Kaya yan po naaabangan tang magayunon na segment kan digdi po sa Hello Father. Ngunyan, pinagsaselebrata po ang kapiestahan ni Santa Teresa de Avila, sarong doktora kan simbahan. Magayunon po ang sinabi niya, basahon ko po ang sarong niyang poem o tula niya na nahiling ko sa Facebook account ni Father Joseph Salando, na magayon na pangadjion ta po na bago kita magtapos kaining sa tuyang programang Hello Father. Ang sabi ni Santa Teresa de Avila, dainanggad mapurisaw, dainanggad matakot, minaagi sana ang gabos, dai nagbabago ang Diyos. Sa paginguwa, nakukua ang gabos, dai magkukulang ang minasarig sa Diyos. Diyos sana, sayod na. Santa Teresa kan Avila, 1515 to 1582. Mga tugang, beautiful ang tataram niya sa satuyang unya na napapalibutan kita nin takot dahil kay ning pandemya. Alone, God alone suffices. Kaya mga tugang, yaon ang takot ta, yaon ang sa tong mga problema, ang day kasiguraduhan sa buhay, pero kung yaon kita sa mahal na Diyos, day kita dapat na katakutan. Ang Diyos sana ang maligtas sa sato. Ngunyan po, mapaaran na ako sa Indo, mahanda na naman ako kan mga bagong istorya sa masunod pong Miyerkules asin Huwebes. Duman, makikipag-istoryahan garay po ako sa Indo. Ako po si Father Vlad Echalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Asin binibendisyonan ko po kamungunyan sa ngaran kan Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Asin see you po palan kada alas 6:30 kan aga, Lunes, sagkod Sabado, kung saan ako po live na nag-lead kang morning prayer sa sarong global community of prayers. Asin sa maabot pong Sabado, alas 6:30 ninbanggi, pangadji naman po ako digdikan evening prayer, digdi mismo sa Veritas Legazpi. God bless you po and have a brand day. Napa sa Indo, ang maugmang iristoryahan sa Hello Father. Ang tabayanan liwat, alas 2:30 ang hapon, kada Miyerkules asin Huwebes. Hello Father. Salamat kan sa indong pag-antabay.
Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old, with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Getting married this year, organizing a corporate function, or getting the best food catering services for your party, seminars, and other special events? We have it all right here at New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall. For 20 years, New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall has been the most trusted catering service in the city with our different delicacies, from Filipino to international dishes and signature dishes that made a mark to every Albayano's taste buds. New Blossoms Catering Services also offers pre-shuttle services, tables and chairs for rent, and we also have our grand function hall for easy planning of your events, be it from